அந்த மாதிரி யாராவது வந்திருக்கீங்களா? ஐ ஆல்ரெடி ஹேவ் அ நாலேஜ். நீங்கள் இருக்கீங்க. குட் குட். தென் ஐ திங்க் திஸ் செஷன் வில் பி ரியலி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ. ஸோ நான் இப்போ ஹவு ஆர் கோயிங் டு ப்ரொசீட் டுடே இஸ் ஃபஸ்ட்டு ஏஐ வச்சு கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணிகிட்ருப்போம். வீடியோ க்ரியேட் பண்ணுவோம், தென் ஒரு இமேஜ் அதை போஸ்டர் க்ரியேட் பண்ணுவோம். எல்லாமே I'll be taking you through all of those. அண்ட் ஒரே ப்ராம்ப்டை வச்சு வில் பி டூயிங் அ லாட் ஆஃப் ஒர்க். நேற்று ப்ராம்ப்டிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு வில் பி ப்ரொசீடிங். அதுக்கப்புறமா தென் I'll be taking you through gem of Gemini or project of ChatGPT. I think few of you would have known that before. ஸோ அது எதுக்காகனா ஒரு ஒர்க், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ வாண்ட் டு கிரியேட் ஒன் வீடியோ ஆர் சம்திங், ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணோன்னா எல்லாவற்றையும் புதுசாக இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்காம ஒரு வாட்டி கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு அடுத்தடுத்து நம்ம வாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் I'll be doing that. அதுக்கப்புறமா பல்க் கிரியேட்னு ஒன்று நம்ம பார்ப்போம், விச் இஸ் ஃபீச்சர் ஆஃப் கேன்வா. ஸோ பட் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு இந்த டெய்லி வந்து ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுன்றது பெரிய கஷ்டமாக இருக்கும் நிறைய பேருக்கு. ஸோ ஒரே டெம்ப்ளேட்டை வச்சு நிறைய கண்டென்ட் டக்குன்னு கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதை டெய்லி நம்ம ஒன்றுத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வில் பி மூவிங் ஆன் தட். அதுக்கப்புறமா கேன்வாவில் யூஸ்வலாக சும்மா பிகாஸ் வி ஆர் டூயிங் அ லாட் ஆஃப் டிசைன், ஒரு டிசைன்றது எப்படி தான் பண்ணுறாங்க, சும்மா பேசிக்காக வந்து I'll be showing எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்ப்போம். தென் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய டெம்ப்ளேட்ஸை எப்படி நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம். தென் ஸ்டீலிங், நேற்று நம்ம பார்த்த அந்த ஸ்டீலிங் ஆப்ஷன். வேற ஒரு போஸ்டர் இருக்குன்னா அந்த போஸ்டரை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு நேமை மட்டும் எடுத்துகிட்டு நம்மளோட பிராண்ட் நேமை போட்டு யூஸ் பண்ணுறது ஸ்டீலிங், அது எப்படின்றதும் பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த கம்ப்ளீட் பிளான் ஃபார் டுடே. ஸோ we are ready to get started, right? எல்லாரும் வந்தாச்சு. Got. Okay, so first, why are we doing this design, right? Why are we doing this design content creation? To promote something. Yeah, good. Marketing purposes. Yeah, okay. ஸோ பேசிக்காக வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சுருக்கோம், ஏதோ ஒரு சர்வீஸ் வச்சுருக்கோம். இஃப் வி ஆர் ஹேவிங் சம்திங் டு ஆஃபர், ஒன்லி இஃப் வி சே டு பீப்புள் தே ஆர் கோயிங் டு நோ அண்ட் சேயிங் இட் இன் அ பெட்டர் வே. அதுக்காக தான் வி ஆர் கிரியேட்டிங் கண்டென்ட். கொஞ்சம் பெட்டராக கொஞ்சம் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு காட்டும்போது அண்ட் அடிக்கடி நம்ம அதை ஏதாவது போஸ்ட் ஏதாவது போட்டுகிட்டே இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக சப்கான்ஷியஸ்லி தட் பர்சன் வில் ரீகால் யூ. அந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றியோ இல்லை அவங்க ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் நீங்கள் ஆஃபர் பண்ணுறீங்க, ரொம்ப நாளாக நீங்கள் பாட்டுக்கு போஸ்ட் போட்டுகிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா வேறு யாரோ ஒருத்தங்க வந்து அந்த கோர்ஸில் என்ரோல் பண்ணலான்னு அவங்ககிட்ட யாரோ கேட்குறாங்கன்னும் போது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தான் மைண்டுக்கு வருவீங்க. தேன் ஒரு பர்சன் ஹூ இஸ் ஃபெமிலியர் வில் பீட் அ பர்சன் ஹூ இஸ் பாப்புலர். வெளியே பாப்புலராக இருக்கிறவங்களோட ஃபெமிலியராக யார் இருக்காங்களோ அவங்கள தான் எப்பவுமே வந்து பீப்புள் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க, ஏன்னா அந்த கனெக்ட் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் வந்து இந்த பிராண்டிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம பாட்டுக்கு ஏதாவது கண்டென்ட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி கிரியேட் பண்ணி போட யூ வில் பி கெட்டிங் தட் விசிபிலிட்டி. ஸோ அதுக்காக வில் ஸ்டெப் இன் டு திஸ். Yeah, so we are good to get started. Okay, I'll start with the prompting framework which we started yesterday. அது ஒன்றுத்தை வச்சு நம்ம நிறைய இன்னைக்கு அப்படியே ஒரே ப்ராம்ப்ட் வச்சு நிறைய கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ண முடியும். I'll show that. அந்த prompting framework வந்து ரியல் டைமில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத we'll start with that now. I'll show you live. Yeah, so for this I'm getting into ChatGPT. Gemini is also good, but I think ChatGPT வந்து இந்த மாதிரி கிரியேட்டிவ் ப்ராசஸ்லலாம் ரொம்ப நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். கிரியேட்டிவ் ப்ராசஸ் இந்த மாதிரி டிசைனிங்லலாம் வந்து ப்ராம்ப்ட் கொடுக்குறதுல யூஸ்வலி ஐ ப்ரிஃபர் ChatGPT பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் குட். ஸோ ஆஸ் வி ரிமெம்பர், நேற்று நம்ம பார்த்தது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு நோ 5 ஸ்டெப் ப்ராம்ப்டிங் ஃப்ரேம் ஒர்க். புதுசாக வந்திருக்கவங்களுக்கு ஜஸ்ட் ரீகேப். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராம்ப்ட் நார்மலாக நம்ம மெஷினுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக வில் பி யூஸிங் திஸ் 5 ஸ்டெப்பு. அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து டாஸ்க், என்ன பண்ணணுன்ற டாஸ்க்கு, அதில் பர்சோனா யார் பண்ணணும், இந்த உலகத்தில் யார் அதை பெஸ்ட்டாக பண்ணுவாங்களோ அவங்கள வச்சு பண்ணணும். ஸோ அதை அசைன் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் ரெஃபரன்ஸ், ஆல்ரெடி நம்ம ஏதாவது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வச்சுருக்கோன்னா அந்த ரெஃபரன்ஸை கொடுத்துட்டு இதேமாதிரி பண்ணி கொடு அப்படின்னு கேட்குறோம். அதுக்கப்புறமா வந்து இவாலுவேட் பண்ணுறோம், நம்ம கொடுத்துருக்க ப்ராம்ப்ட்டு நல்லா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாட்டி எவாலுவேட் பண்ணிவிட்டு தென் வி ஆர் கோயிங் ப்ரொசீடிங்
கரெக்டாக வரலன்னா மறுபடியும் ஐட்ரேட் பண்ணி வர வரைக்கும் மறுபடியும் we are iterating. ஸோ இதுதான் வந்து 5 step prompting framework. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து what I'm doing is இந்த ஆப்பிள் நேற்று வந்து நம்ம இதை டவுன்லோட் பண்ணியிருந்தோம், ரைட்? இது வந்து அந்த கண்டென்ட் ரீபர்பஸிங் மாதிரி. ஸோ இதுதான் நேற்று நம்ம டவுன்லோட் பண்ண அந்த இமேஜ். ஸோ வாட் ஐம் டூயிங் இஸ் just change apple to maybe B போட்டுரும், Bapple. ஓகே, உங்களோட பிராண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. just change maintain everything else the same. So this can be any poster. உங்களுக்கு நீங்கள் சும்மா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு போஸ்டர் பார்த்துருப்பீங்க, அது பிடிச்சதுன்னா just download, paste it here, maintain everything else the same. Creating an image, that's all. Just go with this. This method is called stealing. நானே தான் பேர் வச்சேன். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து இது பாருங்களா, இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள். திஸ் இஸ் த இன்புட், திஸ் இஸ் த அவுட்புட். அப்படி இருக்க பார்த்தீங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணோன்னா காப்பிரைட்ஸ் இஷ்யூ வரலாமா அப்படின்னு டவுட் வரும். அது கண்டிப்பாக வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணோன்னா, எங்கேயாவது லைட்டாக ப்ராம்ஸ் யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு சேஞ்ச் இட் கொஞ்சம். இது வந்து வியர் அதான் இந்த சிங்கிள் ஒன் ஷாட் ப்ராம்ப்டிங் நம்ம நேற்றே பார்த்துருந்தோம். இது பேர் தான் ஒன் ஷாட் ப்ராம்ப்டிங். ஒரே ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த ரெஃபரன்ஸை வச்சு இஃப் வி ஆர் ப்ராம்ப்டிங், தட் இஸ் கால்ட் சிங்கிள் ஷாட் ப்ராம்ப்டிங். அதை அப்படியே பண்ணிடும். மல்டி ஷாட்னா நிறைய கொடுத்து அதுலேருந்து கிரியேட்டிவாக புதுசாக கிரியேட் பண்ணோம். ஸோ அதில் நம்மளுக்கு பிரச்சனை வருது. சிங்கிள் ஷாட்டில் மட்டும் வந்து காப்பிரைட்ஸ் வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கும். ஆர் ஜீரோ ஷாட் இஸ் ஆல்சோ ஓகே இஃப் யூ ஆர் வெரி குட் அட் ப்ராம்ப்டிங். ஸோ தட்ஸ் ஆல். திஸ் ஒன் இஸ் டன், ரைட்? இந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து வி ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட் கிரியேட் பண்ணலாம். ஒரு போஸ்டர் கிரியேட் பண்ணலாம். தென் வில் கிரியேட் அ வீடியோ ஃபார் தட், வில் கிரியேட் அ சாங் ஃபார் தட், we'll create a web page for that, we'll create an Instagram caption for that. Okay, everything in one single prompt. எல்லாத்தையும் இப்போ பண்ணிவிட்டு we'll just இப்போ புதுசாக யாரோ ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினச்சிப்போம். we are just starting a company. புதுசாக ஒரு ஐடியா ஏதாவது, ஓகே, ஆர் மேபி I'll go with a juice shop. ஓகே, ஒரு ஜூஸ் ஷாப், புதுசாக ஒரு ஜூஸ் கடை யாரோ திறந்துருக்கீங்க. அதுக்கு ஏதாவது நேம் சொல்கிறீங்களா? நேம் வைக்கலாம். விஜய் ஜூஸ் ஷாப், இஸ் இட்? ஓகே ஓகே, விஜய் ஜூஸ் ஷாப். இதுதான் வந்து இது வந்து ஒரு புது கடை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டாஸ்க், நம்ம நேற்று பார்த்த மாதிரி டாஸ்க். ஸோ your task is to do the following task that I specify. Okay, that I specify. Next வந்து யார் இதை நம்ம என்னென்னலாம் பண்ண போகிறோம்? we are going to create போஸ்டர் வந்து நல்லா இருக்கணும்னா கிராஃபிக் டிசைனர் பண்ணணும். வீடியோ எடிட்டிங்னாலும் கிராஃபிக் டிசைனர் பண்ணணும். சாங்கில் ஒரு டேஸ்ட் இருக்கணும்னா ஐ திங்க் மேபி லிரிசிஸ்ட் கேன் டூ, பட் ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியர் பேசிக்லி கண்டிப்பாக ஒரு ரோல் வந்து ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியர் கொடுக்கணும், ஒரு கிராஃபிக் டிசைனர் கொடுக்கணும், ரைட்? அண்ட் வெப் பேஜுமே வந்து டிசைனிங்லாம் அழகாக இருக்கிறது கிராஃபிக் டிசைனர் இட் செல்ஃப் வில் பி டூயிங். ஸோ மெயினான ரோல் ஐம் கோயிங் டு கிவ் இட் as a graphic designer. Okay, so first let me start the prompt with you are a world class graphic designer specialized in prompt engineering.
you are good at creating songs as well. Songs as well. Okay. Think this Zoom, is it? Okay. Okay. Your task is to do the following task. To the following task, I specify. So role சொல்லிட்டோம். அவுட்புட் வந்து இனிமே தான் கொடுக்க போகிறோம். என்னென்னலாம் பண்ண போகிறோன்றதை சொல்ல போகிறோம். அவுட்புட் நெக்ஸ்ட்டு. ரெஃபரன்ஸ் வந்து நவ் வி ஆர் நாட் கிவிங் பிகாஸ் இது வந்து கம்ப்ளீட்லி வந்து வி வாண்ட் இட் கிரியேட்டிவ். இட்ஸ் அ கிரியேட்டிவ் ஒர்க். நிறைய ஒர்க்கும் பண்ண போகுது. அதனால வந்து வி ஆர் நாட் கிவிங் த அவுட்புட் நவ். Then we have to evaluate, right? Okay. So first, now let me go with the output. Output என்னவா இருக்கணும்ன்றதுக்காக step 1. Create. Okay, first, okay, I'll go with the context, okay? Context வந்து first ஜெனரிக்காக இருக்கிறதுலேருந்து we have to make it more personalized. கான்டெக்ட்னா மெஷினுக்கு வந்து நம்ம என்ன எதிர்பார்க்குறோம் அப்படின்றத புரிய வைக்கிறதுக்கு தான். நம்ம எங்கே இருக்கோம், நம்மளுக்கு என்ன வேணும், அடுத்து நம்ம ஆல்ரெடி என்னென்னலாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம், எது நம்மளுக்கு பிடிக்கல, நம்மளுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு, ஒருத்தங்களுக்கு ஒன்று பிடிக்கும். ஸோ அது எல்லாத்தையும் அதுக்கிட்ட கிளியராக புரிய வைக்கிறது தான் இட்ஸ் கான்டெக்ட். ஓகே சார். ஓகேண்ணா. ஓகே சார். ஓகே. கான்டெக்ட். ஓகே. ஸோ யூஆர் அ வேர்ல்ட் கிளாஸ் கிராஃபிக் டிசைனர். ஆள் ஹையர் பண்ணியாச்சு. வேர்ல்ட் கிளாஸ் கிராஃபிக் டிசைனர் இப்போ பக்கத்தில் இருக்கார். ஓகே. And you are good in creating songs as well. Your task is to do the following task as I specify. Okay, task-ம் சொல்லிட்டோம். இப்போ கான்டெக்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத அந்த வேர்ல்ட் கிளாஸ் கிராஃபிக் டிசைனர் கிட்ட சொல்லணும். ஸோ ஐம் கோயிங் டு டெல் my brand name is Vijay Juice Shop. Juice Shop. It is located in Chennai. My target audience are college students. My target audience are college students. I usually prefer modern designs. I am not a person who is into simple designs. இல்லைனா இப்படி கூட சொல்லலாம். இதை just to tell you this prompt, இப்படி நம்ம ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொன்னால் அதுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும். ஸோ ஐ ஹாவ் ப்ரீவியஸ்லி ட்ரைட் சம் simple designs with Canva and I am not a big fan of that. I previously tried some simple designs with Canva and I'm not a big fan of that. Okay? Okay. Okay, context ஓரளவுக்கு சொல்லிட்டோம், right? My target audience சொல்லிட்டேன். Vijay, my brand name is Vijay Juice Shop. Okay, I sell only mango and orange juice. I sell only mango and orange juice. And in context, the price. So இவ்வளோ தூரம் கான்டெக்ட் ஆக்சுவலாக கொடுக்க பெட்டராக வரும். The price of the juice mango juice is, let's say, rupees 80 and price of orange juice
is rupees 100. Okay, price சொல்லிட்டோம், audience சொல்லிட்டோம், everything is good, right? Okay, reference கொடுக்கல. Okay, now our task is to think if this prompt is good or not. So you are a world-class graphic designer specialized in prompt engineering. You are good. You are a world-class graphic designer specialized in prompt engineering. You are good at creating songs as well. Good. Your task is to do the following task that I specify. My brand name is Vijay Juice Shop. It is located in Chennai. My target audience is okay. I usually prefer modern designs. Design every one. I have previously tried some simple designs with Canva and I'm not a big fan of that. Done. I sell only mango and orange juice. The price of this is okay. Okay. So now, step 1. Create an Instagram caption. Sorry, Instagram caption for my post, including hashtags. Step 1. Next, step 2. Give me a prompt to create a poster for my shop. I use ChatGPT. Step 3. Give me a prompt to create a video ad for my shop. Duration is 8 seconds. I use Flow VO3. Okay. Step 4. Give me a prompt to create a song for my brand. I use Suno. Step 5. Give me a prompt to create a web page for my brand. I use gamma.app. Okay, so song, Insta caption, poster, video, song, Instagram, everything is good, right? Okay, now இது எல்லாத்துக்கும் பண்றதுக்கு முன்னாடி what I'm saying is, instruction before proceeding with step 1. Ask me 8 questions for your better understanding. Ask your questions one by one. Before proceeding with step 1, ask me 8 questions for your better understanding. Ask your question one by one. Once I answer all 8 questions, you may proceed. Okay, so first என்கிட்ட கேள்வி கேளு, கேட்டதுக்கு அப்புறமா இது எல்லாத்துக்கும் நீ ப்ராம்ப்ட் கொடு. Give me a prompt to create a song for my brand. Okay, I think we are good to proceed. Okay, இப்போ அதுவே கேள்வி கேட்கும்.
What vibe do you want the brand? Luxury, premium? So I want it luxury and premium. Only English. Where is your shop located? Exactly in Chennai. Landmark, okay. Anna Nagar. Do you want to show real fruit visuals or go for a more abstract luxury? Real juice, mangoes. Okay, either way, pedla. Should be good. Do you want to highlight any offer or hook? Student offer. 20% off. Do you want to include a tagline? Yes, create one for me. நம்மளே ஒன்று கொடுத்துடலாங்களா சும்மா beat the heat, okay? Beat the heat, tagline. Do you want to show price clearly in creatives or keep prices small? Okay. Okay, I think we should go with this one. Show prices boldly. Do you want to add a call to action? No. Okay, so Instagram action, caption, luxury in every sip, not a regular juice, okay, fresh mangoes, perfect. இது அப்படியே காப்பி பண்ணி இன்ஸ்டாகிராம் கேப்ஷன்ஸில் நம்ம அப்லோட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் போஸ்டருக்கு ஒரு ப்ராம்ப்ட் வந்திருக்கு, ரைட்? திஸ் இஸ் ரியலி குட். ஸோ புதுசாக we have just started a shop, so we'll get into Gemini. ஒரு போஸ்டர் ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணிடலாம். Create image and the prompt அப்படியே வந்து we'll just paste it here, that's all. And always the better option is to have two ரெண்டு இதை வச்சுருந்தா எப்பவுமே பெட்டர். ஓகே, I'll do it next. ChatGPTல இன்னொன்று கிரியேட் பண்ணுறோம் சைட் பை சைட். Video ad using Flow VO3. So now we are creating a video ad. So I'm getting into Flow VO3. இப்படி டைப் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லிங்கிங் வரும் Flow. So for one day they'll be giving you 2 videos for free, completely free. So போயிட்டு that's all. You just have to click on this new project. ஓகே, அண்ட் இது ஒன்று நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் ஆக்சுவலாக. ஸோ எப்போவுமே வந்து வீடியோஸ் அண்ட் போஸ்டர்ஸ் அப்போ வி ஹாவ் டு ஸ்பெசிஃபை எதர் இட் இஸ் லேண்ட்ஸ்கேப் ஆர் போர்ட்ரேட். சம்டைம்ஸ் இட் வில் ஹாலுசினேட் நம்ம அது கொடுக்கலனா. ஓகே, ஸோ வாட் ஐ வில் டூ இஸ் ஃபார் பெட்டர் ஆப்ஷன், வெப்சைட் ஓகே, சாங் ஓகே, வீடியோ மட்டும் வந்து ஐ வாண்ட் video to be in 16:9.
landscape. Can you give me a fresh prompt for VEO3 alone? I'm just copying this, getting into flow. And in the இடத்துல வந்து நம்ம dimensions correct 16:9 choose பண்ணிக்கிறேன். எத்தனை output வேணும்னு கேட்குது. Maybe I'll go with 2. And in the இடத்துல we will be having some more like fast, quality and light. Light வந்து 10 credits எடுப்பாங்க, fast வந்து 20 credits எடுப்பாங்க, quality வந்து 100 credits எடுப்பாங்க. Quality எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப நல்ல கிளாரிட்டியாக இருக்கும், பட் 100 credits போயிடும். Fast தான் யூஸ்வலாக எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுவாங்க for better option. So just paste it here, go with it. Next video is done. Yeah, we will create a song. For song I'm getting into Suno. So 50 credit இருக்கும். ஒரு creditக்கு they will be taking ஒரு songக்கு they will be taking 10 credits. So you just have to அந்த prompt இங்க அப்படியே paste பண்ணிடலாம். Paste பண்ணிட்டு, yeah, just I'm clicking on this create. And again now I'm getting into web page or web page create பண்ண போறோம். So for that I'm getting into Gamma. Create new. Suppose இது யாருக்காவது நியூவாக இருந்ததுன்னா சொல்லுங்கள். ப்ரீவியஸ் ஒர்க் ஷாப் நிறைய பேர் அட்டன் பண்ணியிருந்தாங்க. இஃப் யூ லைக் காமா சொன்னோம் எல்லாம் வந்து டீட்டெயில்டாக லாஸ்ட் ஒர்க் ஷாப்பில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம். இஃப் யூ ஹேவ் சம் டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. ஆர் லாஸ்ட் ஒர்க் ஷாப் யாராவது அட்டன் பண்ணவங்க பக்கத்தில் இருந்தால் யூ கேன் ஆஸ்க் தம், தே வில் கைட் யூ ஆன் தட். அண்ட் யா, இதுக்குள்ளே போயிட்டு யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு ஜெனரேட் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு you just have to, sorry, we are in presentation, right? Web page. Okay, yeah. I think we are good to proceed. Okay, so okay, this one is there. So இப்போ எல்லாமே கொடுத்துட்டோம், right? So now we'll go one by one. So first our task was to create caption இங்கே வந்துருச்சு. We can just copy paste this. Next on the Vijay Juice shop we got a poster. Yeah, poster is good, and if you want to do any edits direct on there, you can specify the edit whatever you want, you can directly get that. And ChatGPT-லையுமே இன்னொன்று கேட்டிருந்தோம், இன்னொரு போஸ்டர். Okay, let me just create this again. So this is done. And next task was to create a song, right? So song சுனோ போகலாம். So song play பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. ஒரு 4 சாங் மொத்தமாக கொடுக்கும். ஸோ செகண்ட்
think this was the best, right? This one was really good. So I'll go with download MP3 audio. Okay, so that one, the download pannita. And let's get into the web page. Okay, this is completely changeable. If you want to change the theme or something, you can directly change. So in the marike, so you can directly actually publish this. You can publish koduthittingana. This is completely editable. Ungalku ennalam change pannumo, you can directly change, and you can visit the site. Yeah, website is ready. Like this is your proper website. If you want to change images, if you want to change video, whatever, now you can create. Okay, so what else was pending? Video, right? Video. Ipo paapom. Idhum paathidalam. This was one variation. It's also good. I think the first variation was good, without any mistake. Right? That's all. Or video ad. So that's all. Evlo nera achenu theriyala. I think like in around 30 minutes. 20 minutes, right? In 20 minutes. So now, like, yeah, actually, now we can actually say, yeah, I have a juice shop. என்னோட juice shop இங்க இருக்கு. என்னோட landing page பார்க்குறீங்களா? I'll send the landing page, okay? Okay, we also have a song for that. I'll share that. We have an ad, created an ad for that. I'll share this. I have a poster share பண்ணலாம். So everything is done. Completely, your content is completely done. 20 minutes, your brand itself is completely ready. இப்போ வந்து you can just நீங்கள் இதை பண்ணும்போது அங்கங்கே லைட்டாக எடிட்டிங்லாம் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இதே மாதிரி மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா டன். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி ஈஸிலி யூ கேன் கிரியேட் கண்டென்ட் வித் ஏஐ. ஓகே, இந்த பாட்டில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா யாருக்காது? சாரி, வெப்சைட் ஓகே. யா அதில் காட்டுதுன்னு சொல்கிறீங்களா? காமான்னு சொல்லிட்டு. கரெக்ட். ஆமாம், அது எல்லாமே வாட் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் உள்ளே போனீங்கன்னா யூல் பி ஹேவிங் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆட் லிங்க்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் வரும். அதில் வந்து எங்கே போகணும் அப்படின்றதெல்லாம் யூ ஹேவ் டு ரீவொர்க். ஸோ லேண்டிங் பேஜ் இஸ் ரெடி, பட் I think you can ask, last time attend பண்ண இருந்தாங்க எல்லாருக்குமே, இல்லை கடைசி என்கிட்ட கூட கேங்க. யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு ரைட் கிளிக் ஆன் தட். ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அடுத்து எங்கே போகணும், பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களோட ஜிபே நம்பர் வரணும்னா இருக்கிறது, லொக்கேஷனை கிளிக் பண்ணால் டேரெக்டாக உங்களோட மேப்பில் உங்களுக்கு வரது, எல்லாமே கம்ப்ளீட்லி கஸ்டமைசபிள். யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு ரைட் கிளிக் அண்ட் டூ அ ஸ்மால் ஒர்க், தட்ஸ் ஆல். எது சார்? ப்ராம்ப்டிங் சாட் ஜிபிடியிலே பண்ணிட்டேன் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட். பில்லிங்க்கு வந்து we have to create a separate ஒரு ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணணும். மேபி கூகுள் லிங்க் இல்லைனா ஜோஹோ லிங்க்கெல்லாம் வந்து லைக் we just have to integrate it with that. அப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டேரெக்டாக வரும். லைக் இது வந்து பேஸு. இதுக்கப்புறமா இது எல்லாமே நீங்கள் கூட இன்டெகிரேட் பண்ணக்கூடியது வந்து உங்களுடைய லிங்க் எல்லாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூடியூப் லிங்க் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை இன்டெகிரேட் பண்ணலாம். எல்லாமே யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு ரைட் கிளிக், அதுக்கப்புறம் ஆட் லிங்க்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அது நான் அது மாதிரி போட்டுகிட்டே போகணும். ஏஐ வச்சு டேரெக்டாக பண்ணலாமான்னு கேட்குறீங்களா? டேரெக்டாக கொடுக்க முடியாது. கொடுத்துரும், அந்த ஃபார்ம் கொடுத்துரும், அந்த வெப்பேஜ் கொடுத்துரும். தென் யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு, ஏன்னா லிங்க் எங்கே இருக்குன்னு யூ ஒன்லி வில் பி நோயிங், ரைட்? ஸோ யூ ஹேவ் டு ஆட் இட். சிம்பிள் தான், ரைட் கிளிக் பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா முடிஞ்சிடும். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ரைட். ஓகே, ஸோ this is completely with AI. So next வந்து I'll show you something called Gemini Gem and ChatGPT project. நிறைய பேர் இது, like how many of you are familiar with this ChatGPT projects? 1.
That's all, is it? Okay. Then I think, again, this is a very useful thing. So, நீங்கள் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணலாம்னா ChatGPTயில் வந்து எல்லாவற்றையுமே ChatGPT ஜெனரிக்காக இருக்குது. அதுக்கு எல்லாவற்றையும் நம்ம புதுசாக ப்ராம்ப்ட் பெருசாக டைப் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது, ரைட்? அதனால இந்த ப்ராஜெக்ட்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் என்ன பண்ணோம்னா இட் வில் ஓகே திஸ் இந்த எங்கே இருக்கார் அவர்? லைக் ஏதோ சவுண்ட் கேட்குது, ரைட்? ஓகே யா. ஸோ இந்த ChatGPT ப்ராஜெக்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, கேன் யூஸ் கால் சம்ஒன் அந்த சவுண்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. இல்லை சார், ஒரு சவுண்டை பேக்கில் கேட்டுட்ருக்கு. தட்ஸ் வாட். ஓகே யா. சிம்பிளி வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் யூ ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு டெல் வாட் இட் ஹேஸ் டு டூ அண்ட் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் டைப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அதுவே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த டாஸ்க்கை ஸ்பெசிஃபிக்காக பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இங்கே உள்ளே போயிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கேட்கும். இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம். அதுக்காக மெமரின்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த மெமரியில் வந்து யூ கேன் கிவ் ஆல் த மெமரி தட் இட் ஹேஸ் டு நோ. இந்த சோர்சஸ்ன்னு ஒன்று இருக்க பாருங்கள் இந்த இடத்துல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ராடக்ட் ஆடுன்னு ஒன்று இருக்கா, I'll tell you, இந்த ரெண்டு தான் தெரியும் ஆக்சுவலாக. சோர்சஸ் என்னென்னா அது அந்த டாஸ்க்கை பண்ணுறதுக்கு எங்கேருந்து ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியல் எடுத்துக்கணுன்றது சோர்சஸ். ஸோ இது வந்து ஆட் கிரியேட் பண்ணணுன்றதுக்காக நான் இருக்கிறது பெஸ்ட் ஆட்ஸ் எல்லாம் எங்கெல்லாம் இருக்குமோ அதெல்லாம் சோர்சஸாக கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ்லேருந்து எடுக்காமல் எப்போவுமே வந்து இட் வில் ஃபஸ்ட்டு இங்கே தான் வரும். இங்கே வந்துட்டு தேடும் கண்டென்ட் இருக்கா நான் கேட்டதுக்கு ஏற்ற மாதிரின்னு சொல்லிட்டு. சப்போஸ் இங்கே இல்லை அப்படின்னா அதுவே ஜெனரிக்காக கொடுக்கும். பட் ஃபஸ்ட்டு இங்கே தான் எப்பவுமே உள்ள வந்து தேடும். ஸோ பேசிக்கலி ப்ராஜெக்ட்ன்றது அவ்வளோதான். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ. லைக் எல்லாவற்றையும் டைப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஸோ இப்போ நான் ஒன்று பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு காட்டுறேன். இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸில் நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா ரோல் சொல்லிட்டேன். யூ ஆர் வேர்ல்ட் கிளாஸ் மார்க்கெட்டர் அதெல்லாமே சொல்லிட்டேன். மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பர்ட். ஸோ எல்லாவற்றையும் நான் டைப் பண்ண வேண்டாம். ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன் ஏஐ வீடியோ எடிட்டிங். ஓகே, ஏஐ வீடியோ எடிட்டிங்கில் இருக்கணும். ஹூ கிரியேட்ஸ் ஹை கன்வெர்ட்டிங்காக இருக்கணும். இதெல்லாமே நான் வந்து 60 செகண்ட்ஸில் நீங்கள் கொடுக்கணும்னு எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்டேன். எல்லாவற்றையுமே வந்து நீ கொடுக்குற வீடியோஸ் வந்து 8 செகண்ட்ஸில் தான் இருக்கணும். அண்ட் எனக்கு ஒரு 5 வீடியோ நீ எப்பவுமே கொடுக்கணும். ஸோ தட் நான் எல்லாத்தையும் மர்ஜ் பண்ணி கடைசியில் ஒரு ஆடாக கிரியேட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, அப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட்டு அது பாருங்கள், கிளியர் ஸ்ட்ராங் ஹூக். ஒரு ஆடில் வந்து ஸ்டார்டிங் நல்லா இல்லைன்னா ஃபுல்லாக பார்க்க மாட்டாங்க. ஸோ ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஹூக் இருக்கணுன்றதை நான் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், கிளாரிஃபிகேஷன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே நான் இந்த டாஸ்கில் வந்து வரேன்னா முதல்ல நீ என்கிட்ட 5 கேள்வி கேளு, அது என்னன்றதை நான் சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறமா நீ இந்த டாஸ்க்குள்ளே போ, இந்த மாதிரி. ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் கொடுத்து வச்சுட்டேன். ஸோ தட் நான் எல்லாத்தையும் டைப் பண்ண வேண்டாம். டேரெக்டாக இங்கே உள்ளே போயிட்டு அது என்கிட்ட கேள்வி கேட்கும், ஆன்சர் பண்ணுவேன். அதுவே வந்து ப்ராம்ப்ட் கொடுக்கும். நான் இப்போ நம்ம பண்ண எல்லா ப்ராசஸையும் நான் அதே மாதிரி பண்ணிவிடுவேன். யூ ஜஸ்ட் ஹவ் டு காப்பி பேஸ்ட் டன். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் திஸ். ஜெமினியில் வந்து இதே ஃபீச்சர் இருக்குது, அது ஜெம்னு சொல்லுவாங்க. ஜெம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் பாருங்க. ஜெம்ஸ். இதுக்குள்ளே போய்ட்டு யூ கேன் கிரியேட் அ நியூ ஜெம். ஸோ இந்த மாதிரி நான் இந்த கிரியேட் பண்ணியிருக்க மாதிரி யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு கிளிக் ஆன் திஸ் நியூ ஜெம். கிளிக் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் கிரியேட் அ நியூ ஜெம். இதே மாதிரி ரெண்டுமே சேம் தான், ஜெமினி அண்ட் ChatGPT. ஓகே, ஸோ யூ காட் அன் ஐடியா, ரைட், எப்படி பண்ணுறோன்னு. எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ்? இது வந்து நாட் ஒன்லி ஃபார் ஆட் கிரியேஷன், எனி டாஸ்க் தட் யூ டூ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் அ மேனேஜர் ஆர் சம்திங், இஃப் யூ வாண்ட் டு கிரியேட் அ ரிப்போர்ட், டெய்லி வந்து வந்திருக்க டேட்டாவை இல்லைனா ஒரு ஜூம் மீட்டிங் முடியுது அப்படின்னா அந்த ஜூம் மீட்டிங்கோட டிரான்ஸ்கிரிப்டை யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு காப்பி பேஸ்ட். ஒன்ஸ் யூ டூ தட் யோர் டாஸ்க் இஸ் டன். லைக் அதுவே வந்து ரிப்போர்ட் ஃபஸ்ட் நீங்கள் ஸ்டெப் 1 ஆல்வேஸ் கிரியேட் அ ரிப்போர்ட் ஃபார் திஸ்ன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஸ்டெப் 1 பண்ணிடும். ஸ்டெப் 2ல் வந்துட்டு வந்து இதில் ஏதாவது ஃப்ளாஸ் இருக்கான்னு பார்த்து சொல்லணும். ஸோ சும்மா நீங்கள் வரதை இங்கே உள்ளே போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு. ஒரு ஏஜென்ட் மாதிரி ஒர்க் பண்ணோம், கம்ப்ளீட்டாக எல்லா ஒர்க்கையும் அதே முடிச்சு கொடுத்துரும். ஸோ எல்லா ஒர்க்குக்குமே இந்த ப்ராஜெக்ட் வில் பி வெரி மச் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. ஓகே, ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I'll just show you this one alone. சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் காட்டுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் இங்கே வந்துடும். யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு கிளிக் ஆன் திஸ். நான் இங்கே சோர்சஸ் இதில் கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன், ப்ராடக்ட் ஆடில் கொடுத்துருப்பேன், ரைட். சோர்சஸ் இவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன். ஹலோ, ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் an ad ஃபார் a juice shop. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின், செகண்ட் கொஸ்டின், 5 கொஸ்டின் அதுவே கேட்குது. ChatGPT யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி கேட்காது, ரைட்.
ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட். ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் நான் ஆன்சர் பண்ணுவேன், அடுத்தது ப்ராம்ப்ட் கொடுக்கும், நான் அதை வச்சு யூஸ் பண்ணிப்பேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ கேன் யூஸ் திஸ் ப்ராஜெக்ட், ஜெமினி ப்ராஜெக்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து I'll show you something called bulk create of இது Canva. So I'm getting into Canva. ஸோ நிறைய பேருக்கு கஷ்டமான டாஸ்க் என்னென்னா டெய்லி ஒரு போஸ்ட், அதாவது இந்த மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஏஜென்சியில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, டெய்லி ஒரு போஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி போட்டுகிட்டே இருப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை எங்கேஜாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ டெய்லி வந்து அந்த மாதிரி ஒரு போஸ்டர் நம்ம கிரியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுக்கு வாட் சிம்பிளாக மேபி இந்த ஸ்டோரிஸ்லாம் போடுறதுக்கு வாட் வி கேன் டூ இஸ், கேன்வாக்குள்ளே போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் லெட் மீ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் மீ கிரியேட், give me 10 quotes about what, meditation. Okay, meditation, give me 10 quotes about meditation, that's all. Done. So இதை வந்து டெய்லி ஒரு கோட்டை வந்து நீங்கள் போட்டு உங்களோட பேஜ் ஆக்டிவாக வச்சுக்க போகிறீங்க, தட்ஸ் ஆல். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் காப்பிங் திஸ், இதை கம்ப்ளீட்டாக அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு கெட் இன் டு கேன்வா. ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு கெட் இன் டு கூகுள் ஷீட் ஆர் எக்ஸல் ஆர் வாட் எவர். ஓகே, இதை அப்படியே இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க, தட்ஸ் ஆல். பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க. Save it as .csv, download .csv. Okay, so yeah, download ஆயிடுச்சு, that's all. Okay, now what you can do is Canva குள்ள போயிட்டு maybe let us create one. இதெல்லாமே sizes of Canva, maybe if you are new to Canva, இதெல்லாமே sizes if you want to create a social media post or whatever. So I'll create a post, social media post. Maybe I'll go with YouTube video. கோட்ஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும், ரைட்? ஓகே, I'll go with this size itself. And இந்த இடத்துல ஆப்ஸில் you just have to get into bulk create. Okay. So just click on this bulk create and in the sheets and மேலே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க, இதை just you have to click. Sorry, இந்த கூகுள் ஷீட்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. Okay, web இருந்து இப்போ I think it is in some other account. Okay, so ஒன்றுமே இல்லை, just click on this upload data down. Okay, upload data இருக்கு பார்த்தீங்களா, because it is in your laptop. Upload data இந்த untitled spreadsheet தான் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணுது. Just click on that one.
there are high chances that this one will overlap. Okay, first one மட்டும் இந்த மாதிரி போட்டுருங்க. போட்டுட்டு தட்ஸ் ஆல். ஸோ இப்போ 9 கோட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ இங்கே ஒன்று வந்துருச்சு. செகண்ட் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணது. ஸோ ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம் ரைட், சாட் ஜிபிடியில். அது எல்லாமே வந்து இங்கே லைனாக இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திங்க் அபவுட் மெடிடேஷன் யூ பிகம், அது வந்து ஃபஸ்ட் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஸோ கண்டினியூஸாக யூ காட் 10 content which you can keep your page active. டெய்லி இந்த மாதிரி ஒன்று போட்டுகிட்டே இருக்கலாம் மார்னிங். இது எல்லாத்தையும் டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 10 கோட்டை டெய்லி 10 நாளுக்கு மார்னிங் டெய்லி போட்டுகிட்டே இருக்கலாம். ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் தி ஷேர், டவுன்லோட். ஸோ திஸ் இஸ் an example. நீங்கள் பார்த்து whichever design you want, you can just add it at back and create your content. This one is bulk create, okay, of Canva. Yeah, so the next one வந்து டிசைனிங். சும்மா ஆக்சுவலாக எல்லாருமே வந்து we all are good in டிசைன்றது வாட் ஆர் த போஸ்டர் ஆர் கண்டென்ட் தட் we create is like சும்மா ஓகே இந்த கலரும் இந்த நம்ம வெளியே போய் போஸ்டர் ஏதோ ஒன்று பார்க்குறோம், வாட் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்க போது பேக்ரவுண்டில் ஏதாவது ஒரு இமேஜோ இல்லை ஏதாவது பிளாங்காக வச்சுருப்பாங்க, இல்லை இமேஜ் வச்சுருப்பாங்க, இல்லை ஏதாவது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியோட இது இருக்கும், அந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் இருக்கும். அதுக்கு மேலே ஒரு டெக்ஸ்ட் வச்சுருப்போம். எல்லா போஸ்டருமே இப்படி தான் இல்லை, ஒரு டெக்ஸ்ட் ஒன்று இருக்கும். அப்புறம் கொஞ்சம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் லைக் ஒரு பர்சனை நிற்க வச்சுருப்பாங்க. அப்படி இல்லைனா கொஞ்சம் ஏதாவது ரிலேட்டடாக ஒரு ப்ராடக்டாக இருந்தால் அந்த ப்ராடக்ட் எங்கே வச்சுருப்பாங்க. அப்படி எப்படி போட்டு பார்க்க கொஞ்சம் அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க. இவ்வளோ தான் ஆக்சுவலாக கரெக்டாக. இதுதான் நீங்கள் போய் பார்க்குற எல்லா இடத்துலையுமே அது இது எது வேணால் பாருங்கள். ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்குது, ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்குது, ரைட்? டெக்ஸ்ட் இருக்குது, பேக்ரவுண்ட் இருக்குது, கொஞ்சம் ஏதாவது ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஆப்ஜெக்ட் வைப்பாங்க. கரெக்டாக எல்லாமே இது தான். ஸோ திஸ் இஸ் திங். நிறைய பேர் ஆக்சுவலாக யூ வில் பி வெரி மச் நேச்சுரலி யூ வில் பி குட் இன் கிரியேட்டிங் ஆல் திஸ். ஸோ மேபி யூ கேன் ஜஸ்ட் கிவ் இட் அவுட் அ ட்ரை. மேபி ஐ வில் கோ ஃபார் திஸ் பிரிண்டபிள்ஸ் ஆர் சும்மா ஐ வில் கிரியேட் திஸ் சைஸ். நம்ம இப்போ எடுத்த தீம் வந்து was to create, right? Okay, let me go with மேபி இப்போ நம்ம அந்த பிளாங்காக இந்த மாதிரி சும்மா ஒரு ஷீட் எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் இதுக்கப்புறமா யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு புட் சம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் விச் வாட் எவர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் யூ வாண்ட், யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு ஆட் சம் டெக்ஸ்ட். அந்த மாதிரி நீங்களே உங்களோட டிசைன் கிரியேட் பண்ணலாம். இட்ஸ் சிம்பிள். கேன்வாவில் எல்லாமே ப்ரீ லோடடாக இருக்கும். யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு ட்ராக் ட்ராப் டன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்மளோட எக்ஸாம்பிள் வைஸ் திஸ் இஸ் அ ஜூஸ் ஷாப், ரைட்? ஸோ மேங்கோ ஜூஸ்ன்னு போடலாம். ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே வந்து நிறைய மேங்கோ ஜூஸ் இருக்கா? ஓகே, மேபி ஐம் டேக்கிங் திஸ் ஒன். இந்த ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து இங்கே வச்சுக்கோங்க. சும்மா ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, எப்படி வச்சுக்கலாம். மேபி இன்னொன்று என்ன இருந்துச்சு, ஐ திங்க் கிரேப் ஜூஸா, ஆரஞ்ச் ஜூஸ்ன்னு போட்டுட்டு ஓகே வி ஹாவ் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. இது நல்லாயிருக்கு பார்க்க. மேபி I'll go with this one. ஒரு யூனிஃபார்மாக இல்லைல்ல, ஸோ இதை எடுத்துக்கலாம். நம்மளே பார்த்து இந்த மாதிரி வச்சுக்கிறது தான். தட்ஸ் ஆல் ரைட். ஒரு 2 ஜூஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி வச்சுருக்கோம். பேக்ரவுண்ட் கொஞ்சம் அழகாக ஏதாவது மாற்றலாம். மேபி I'll just first of all I'll change the color. க்ரீன் நல்லா இருக்கா? This is somewhat good. இது கூட நல்லா தான் இருக்குது. ஃபஸ்ட் வில் ஸ்டார்ட் வித் திஸ். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெருசாக வச்சுக்கலாம். இல்லை இமேஜ் கூட யூ கேன் ஆல்வேஸ் கோ டு திஸ் இமேஜ் டேப்குள்ளே போயிட்டு மேபி இதோட பேக்ரவுண்ட் என்ன கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும். ஒரு பீச் கொடுக்கலாமா? பீச் இல்லை மவுண்டன் போட்டுட்டு நிறைய மவுண்டன் பிக்சர்ஸ் வருதா? ஓகே, இதில் ஏதாவது ஒரு இமேஜ் எடுத்துகிட்டு. ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஐம் பேசிக்லி சேயிங் தட் திஸ் இஸ் தட் சிம்பிள். எல்லாருமே நல்லா நீங்கள் ஒரு ½ hour ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா எவ்ரி ஒன் வில் கிரியேட் கம் அப் வித் வெரி குட் இமேஜஸ். மேபி இதை வச்சுக்கலாமா? ஸோ இதை அப்படியே ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரீப்ளேஸ் பேக்ரவுண்ட். ஓகே, இது சூட்டே ஆகல சுத்தமாக. ஸோ I'll go with beach, I think. Replace background. This is somewhat good. Okay, I'll keep it here. Maybe I'll keep it here. அவ்வளோதான். இப்போ வந்து டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறீங்க. ஜஸ்ட் கோ ஃபார் அ டெக்ஸ்ட். அண்ட் ஆல்ரெடி இங்கே ப்ரீ டிஃபைன்டாக கொஞ்சம் நிறைய டெக்ஸ்ட் இருக்கும். இதில் ஏதாவது நல்லா இருக்கா பாருங்கள், பிடிச்சிருக்கா பாருங்கள். இருந்ததுன்னா டேரெக்டாக எடுத்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைனா யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு கம் அப் வித் அ நியூ ஒன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சும்மா இது வச்சு போகிறேன் ஃபார் ஆஃப். ஓகே, I'll just go with the விஜய் ஜூஸ் ஷாப்.
Vijay Juice Shop. Font கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம். Okay, I'm keeping it here. அப்புறமா என்ன ப்ரைஸ் இருந்துச்சா, ஸோ அதுக்கு ஏதாவது ஒரு இந்த ப்ரைஸ் ருபீஸ் சம்திங் அதுவும் வந்து மேபி ஒரு போர்டு வச்சிடலாம் இந்த இடத்துல. போர்டுன்னு போட்டுட்டு ஓகே எலிமெண்ட்ஸில் ஆல்வேஸ் எலிமெண்ட்டில் போய்ட்டு ஒரு போர்டு ரைட். இது கூட நல்லா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வில் ட்ரை. ஓகே ஓகே இங்கே வச்சிடலாம். சும்மா ஒரு போர்டு வச்சுட்டு இது பிளாங்காக இருக்கா, இங்கே ஒரு டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளே போய்ட்டு அகெயின் டெக்ஸ்டில் ஐ திங்க் இதை எடுத்துக்கலாமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஓகே I'll take all these out. முன்னாடி சும்மா ஒரு ருப்பீஸ் போட்டுடலாம், இல்லைன்னா அந்த சிம்பிள் இருக்கா. I'm not able to see that. Okay, rupees 70. Okay, that's all. Poster நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இட்ஸ் லைக் கண்டென்ட் கிரியேஷன் இஸ் தட்ஸ் ஆல். இந்த மாதிரி யூ கேன் டைரக்ட்லி கேன் create. And another one is you will be having a lot of templates. Sorry, போஸ்டர்லேயே வந்து எப்படி லிங்க் ஆட் ஆமாம் யூ ஜஸ்ட் ஹவ் டு அது வந்து நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆட் லிங்க்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தால அதே தான். ஸோ சும்மா இங்கே போயிட்டு ஓகே ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு லிங்க்னு ஒன்று இருக்கா, இந்த இடத்துல உங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் இமேஜ் லிங்க் கொடுத்துட்டிங்கன்னா டன். நீங்கள் இது இப்போ வந்து நான் இமேஜ் வச்சுருக்கேன், இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் மேபி ஒரு வாட் எவர் யூ வாண்ட் ஃபார் இன்ஃபோன் நீங்கள் டைப் பண்ணிவிட்டு அந்த இன்ஃபோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி உங்களோட இதை கொடுத்துட்டிங்கன்னா இட் வில் கம். இதே மாதிரி தான் எல்லாம் லிங்க் ஆட் பண்ணிகிட்டே போகலாம். தட்ஸ் ஆல், ஈஸி ரைட். ஸோ தட்ஸ் ஆல். அண்ட் இதுலேயே வந்து யூ இப்போ வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணோம், நிறைய பேர் ஆல்ரெடி ரொம்பவே அழகாக கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க விச் இஸ் கால்ட் அஸ் டெம்ப்ளேட்ஸ். அதை நம்ம டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் விச் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ பிகாஸ் கேன்வா வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் தேர் கிவிங் இட். கேன்வாலேயே ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் திஸ் டெம்ப்ளேட் அண்ட் யூ வில் ஃபைண்ட் அ லாட் ஆஃப் டெம்ப்ளேட்ஸ் லைக் திஸ், வெரி குட் டெம்ப்ளேட்ஸ். இங்கே வந்து உங்களுக்கு என்ன டாபிக் வேணும், மேங்கோ ஜூஸ் ரைட். இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி இவ்வளோ ஜூஸஸ் இருக்குது. இதை அப்படியே நீங்கள் பார்த்துட்டு இதில் எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ யூ கேன் ஜஸ்ட் கஸ்டமைஸ். யாராவது உங்ககிட்ட ஒரு ரிக்வயர்மெண்ட் இந்த மாதிரி கேட்குறாங்கன்னா, எனக்கு ஒரு போஸ்டர் கிரியேட் பண்ணி கொடுப்பா அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் கெட் இன் டு திஸ் டெம்ப்ளேட்ஸ் போய்ட்டு இந்த மாதிரி இவ்வளோ இருக்கும். சும்மா ஏதாவது ஒரு டெம்ப்ளேட் நான் சும்மா பண்ணி காட்டுற பாருங்க. சும்மா கிளிக் ஆன் தட், கஸ்டமைஸ் திஸ் டெம்ப்ளேட் கொடுத்துருங்க. இதுக்கப்புறம் இதை ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃப்ரெஷ் இருக்குது பாருங்கள், இங்கே போய்ட்டு மேபி விஜய் ஜூஸ் ஷாப், விஜய் ஜூஸ் போதும், அவ்வளோதான், சிம்பிள். ஸோ இந்த மாதிரி யூ கேன் directly create content. So completely done. Okay, with templates. Yeah, you can. நீங்கள் அப்படியே QR தனியாக ஜென்ரேட் பண்ணணும். நீங்கள் வெளியே எக்ஸ்டர்னலாக ஜென்ரேட் பண்ணிவிட்டு அந்த QR வந்து யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு அப்லோட் பண்ணி ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா வந்துடும் போஸ்டருக்குள்ளேயே. தட்ஸ் ஆல், இட்ஸ் டன். யா சேம் ஃபார் வீடியோஸ் நான் காட்டலாம் உங்களுக்கு. வீடியோஸ்க்குமே நல்ல டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோன்னு கொடுத்துட்டு வீடியோ ஜஸ்ட் யூ ஹேவ் டு கிளிக் ஆன் திஸ் மேங்கோ ஜூஸ். Okay, so let me just click on this one and click on this customize this template.
It's that simple. Product ready ஆயிடுச்சுனா you can directly use Canva and create all this. Right? And சின்னதா இப்போ for example if you want to add இப்போ இதுலயே ஒரு edit பண்ணனும் அப்படினா அது மட்டும் எப்படி பண்ணலாம்னு I'll just show you. ஓகே இப்போ இங்க இருக்கு. நீங்க இந்த டெம்ப்ளேட் இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க. இதுல என்னென்ன எடிட் பண்ணுமோ டைரக்டா பண்ணிட்டே இருக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா ஒரு சாங் விஜய் ஜோஷப்க்கு நம்மளே ஒரு சாங் கிரியேட் பண்ணோம் அதை இதில் இன்டெகிரேட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ வாட் ஐம் டூயிங் இஸ் ஐம் கெட்டிங் இன் டு அப்லோட்ஸ். நம்மளுடைய ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்லோட் பண்ணுறது இங்கே தான் பண்ணணும். ஸோ வீடியோஸ்குள்ளே போயிட்டு ஆடியோக்குள்ளே போயிட்டு ஐம் நாட் ஷுர் விச் ஒன் இஸ் தட். ஸோ beat the heat இங்கே ஒன்று இருக்கு. just drag and drop it here, right? okay, beat the heat இப்போ இங்கே வந்துருச்சு. so now what I'm doing is already இருக்கக்கூடிய இந்த ஆடியோ வந்து I'm just deleting it. already இருக்கக்கூடிய ஆடியோவை delete பண்ணுறேன். இப்போ beat the heat I'm just drag and drop, that's all. okay, drag and drop இதை எடுத்துட்டு ஓகே. ஸோ இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். Got it? Any doubts so far? Great. Yeah, so now. Sorry? ஸ்ப்ளாஷ் இருந்துச்சுன்னா என்ன சொன்னால் வந்து கேட்குறீங்க. ஆமாம் அது அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக இருந்த சவுண்டு இருந்தது போயிடுச்சு சொல்கிறீங்க, ரைட்? ஏன்னா நான் அதை டெலிட் பண்ணிட்டேன். கரெக்டாக? ஓகே, I'll show you. கரெக்ட், குட் டவுட். இப்போ இங்கே நான் இப்போ அண்டோ கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இதுதான் அந்த சவுண்டு. இந்த சவுண்டை நான் டெலிட் பண்ணிட்டனால அது வந்து வரலை. ஸோ இப்போ இதை மட்டும் நான் டெலிட் பண்ணிவிட்டு ஐ வில் அப்லோட் தட் அகெயின், பீட் த ஹீட். யா ஆட் பண்ண கீழே இருக்கு. You just have to delete this one and add a new song, that's all actually. எடுத்து இது இங்கே கரெக்டாக இங்கே இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே இதை delete பண்ணிட்டேன். ஓகே, யா, that's all, done. ஓகே, ரைட்? ஸோ யா, இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாமே ஆடியோ அண்ட் அங்கே இருக்கிறதா இங்கே இருக்குது. ஸோ இதுவுமே கம்ப்ளீட்டாக எடிட்டபிள். இஃப் யூ வாண்ட் டு ரிமூவ் திஸ் அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். டன், ரைட்? யா, இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ.
எக்ஸிஸ்டிங் வீடியோவை வந்து so you can do that. So existing video you are just going to upload and இது பண்றீங்க கரெக்ட்டா? கரெக்ட். ஆமா. கரெக்ட் கரெக்ட் கரெக்ட். யா நோ 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 அப்படி கிடையாது. ஸோ சாட் ஜிபிடி வந்து டேரெக்டாக இட் cannot access. that is one issue. ஸோ என்ன பண்ணலாம்னா யூ கேன் யூஸ் ப்ளே கிரவுண்ட் ஆஃப் ஜெமினை. ஸோ அங்கே போயிட்டீங்க அப்படின்னா, அப்படி இல்லைன்னா க்ளவுட், கூகுள் க்ளவுட், நாளைக்கு ஆக்சுவலாக அந்த பிளாட்ஃபார்ம் பார்ப்போம். அதில் ஒரு ஃபீச்சர் இருக்கும். ஸோ அதில் என்ன பண்ணலாம்னா நீங்கள் டவுன்லோட் கூட பண்ணவே தேவையில்ல, டேரெக்டாக யூ கேன் அப்லோட் த யூடியூப் வீடியோ. அதை போட்டுட்டு இதில் இந்த வீடியோவை அப்படியே ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ரீக்ரியேட். ஸோ அப்படியே வந்து இதை ரீக்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ப்ராம்ப்ட் கொடு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இட் வில் கிவ் யூ அ ப்ராம்ப்ட். அது ஆனால் நீங்கள் ரீக்ரியேட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் மாறும், பிகாஸ் அது டெக்ஸ்ட்டில் கொடுக்கும்போது வந்து எக்ஸாக்டாக ஃப்ரேமில் இருக்கிறது வராது. அது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, அந்த நீங்கள் பார்க்குற அந்த வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேமை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கணும். எடுத்துகிட்டு அதை அப்லோட் பண்ணிவிட்டு, அதே மாதிரி அதோட எண்டிங் ஃப்ரேமையும் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு அதை அப்லோட் பண்ணிவிட்டு, அதுக்கப்புறமா அந்த ப்ராம்ப்ட் கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி அங்கே போகும். லைக் 100% அக்யூரசி இல்லைனாலும் 90-95% அக்யூரசி வந்துடும். Yeah, that's what. கரெக்ட். ஸோ யா எக்ஸாக்ட்லி. அது எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை, அது அப்படியே வந்து யூ ஜஸ்ட் அந்த லிங்க்கை நீங்கள் போட்டு அந்த ப்ராம்ப்ட் வாங்குறீங்க. ப்ராம்ப்டை வாங்கிட்டு அந்த ஃபேஸ் எப்படி எடிட் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்குறீங்க. இப்போது மேபி விஜய் அவர்களுடைய ஃபேஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு பதிலாக எப்படி ஹவ் யூ ஆர் ரீப்ளேசிங் வித் யோர் ஃபேஸ், கரெக்டாக? கமெண்ட் ஃபார் ப்ராம்ப்ட். ஆமாம், அது ஆக்சுவலாக அதான் எக்ஸாக்ட்லி டெல் யூ அது எப்படி பண்ணுறாங்க டேரெக்டாக. அதான் எக்ஸாக்ட்லி. நீங்கள் அந்த ஜெமினியில் போயிட்டு யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு கெட் தட் லிங்கை மட்டும் போட்டுட்டு யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு கெட் தட் ப்ராம்ப்ட் மட்டும் கொடுக்கும். போடும்போது விஷுவலில் கரெக்டாக இருக்காது. ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கணும். ஸ்க்ரீன்ஷாட் அதை எடுத்துகிட்டு அப்படியே போட்டு ஜெமினி நானே பண்ணனால போட்டுடணும். போட்டுட்டு உங்களோட ஃபோட்டோ ஒன்று வந்து கூட அப்லோட் பண்ணணும். ஸோ ரீப்ளேஸ் திஸ் ஃபேஸ் வித் மை ஃபேஸ். அதில் வந்து அந்த நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஃப்ரேம் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா ஃபேஸ் கிளியராக தெரிகிற மாதிரி ஒரு ஃப்ரேம் எடுத்துக்கணும். பண்ணிவிட்டு ரீப்ளேஸ் திஸ் வித் திஸ். அதுக்கப்புறமா ரீப்ளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் புதுசாக ஒரு இமேஜ் கொடுக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த இமேஜை வந்து ஸ்டார்டிங் ஃப்ரேமாக கொடுக்கணும். அதே மாதிரி எண்டிங் ஃப்ரேம்லையும் நீங்கள் இருக்கிற மாதிரி அந்த இமேஜ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்படி தான் கிரியேட் பண்ணுறாங்க அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே. ரியலிஸ்டிக்காக இல்லை, ஓரளவுக்கு இருக்குது. ஓகே. ஸோ அதுக்கு வந்து ரீயூஸ் பண்ணக்கூடாது. லைக் ஒரு வாட்டி இஃப் யூ அப்லோட் யுவர் ஃபோட்டோ, அந்த ப்ராம்ப்டே மறுபடியும் அந்த கான்வர்சேஷன்லேயே போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஃபேஸ் ஓரளவுக்கு மாறிடும், ஆர்டிஸ்டிக்காக மாறும். புது கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணிங்கன்னா ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும். ஓகே. ஸோ ஓகே, அது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலான்னா, கரெக்ட். அதாவது ஆல்ரெடி ஒரு கான்வர்சேஷன் போனதுக்கப்புறமா எனக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் இது அது வேண்டாம். ஓகே. அது வந்து நீங்கள் எப்பவுமே இந்த க்ரியேட்டிவ் ஒர்க் பண்ணும்போது எப்படி போகலான்னா, எப்பவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு வேர்ஷன் வந்துடும் பார்த்தீங்களா. ஓகே, அப்போ வந்து லெட்ஸ் டேக் திஸ் as version 1 கொடுத்துருங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து லெட்ஸ் டேக் திஸ் as version 2. அந்த மாதிரி வேர்ஷன் போயிட்டே இருக்கணும். போயிட்டே இருக்கும்போது மேபி நீங்கள் version 5 இருப்பீங்க, அதில் யூ ஆர் கம்ப்ளீட்லி நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட், அகைன் யூ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் வித் version 2. இன் தட் கேஸ் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் அகைன் வித் version 2 நீங்கள் போட்டிங்கன்னா மறுபடியும் அங்கேருந்து யூ வில் ஸ்டார்ட். சம்பாட் ப்ராஜெக்டில் பண்ண மாதிரி. பட் நீங்கள் பண்ணும்போதே இந்த கிரியேட்டிவ் ஒர்க்குக்கு எப்பவுமே இந்த வேர்ஷன் நீங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே வந்தால் பெட்டராக இருக்கும்.
ஸோ இந்த மாதிரி இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு புட் த லிங்க் யாரோ கேட்டிருந்தீங்க ரைட். இந்த இடத்துல அந்த லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த சொன்னோட லிங்க் எடுத்துகிட்டு you just have to put it here so that next time வந்து நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணும்போது டேரெக்டாக அந்த லிங்க்குக்கு போயிடும். That's all. Direct type இருக்கு. So if you publish, so இப்போ அந்த ஆர்டர் now நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா it will go to Suno. டேரெக்டாக சொன்னாக்கு போயிடுச்சு. இந்த மாதிரி லிங்க் வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக ஆட் பண்ணலாம். யாரோ கேட்டிருந்தீங்க ரைட். யா எனி அதர் டவுட்ஸ்? ஐ திங்க் கண்டென்ட் இஸ் டன் ஃபார் டுடே. குட், யார் குட் டு க்ளோஸ். ஒன் செகண்ட், சாரி, இதை கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணுறீங்களா? இன்னொரு மைக்கும் இருக்குமே. எக்ஸிஸ்டிங்காக நம்மகிட்ட ஒரு 15 வீடியோஸ் அந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஒரு 1 minute வீடியோ 15 இருக்குது. இது எல்லாத்தையுமே எடுத்து ஒரு இதில் ஏதோ ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் போட்டு எனக்கு வந்துட்டு இது ஒரு 1 minute ரீலாக வேணும். ஸோ தி பெஸ்ட் கிளிப்ஸ் ஃப்ரேம்ஸ் அதுலேருந்து எடுத்து அதுவே எனக்கு வந்துட்டு எடிட்டிங் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி என்ன பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கா கண்டென்ட் க்ரியேஷனுக்காக? ஸோ இஸ் இட் பாசிபிள் டு டூ இன் ChatGPTயில் பண்ண முடியுமா? Okay, so input என்னவா கொடுக்குறீங்க? Many videos. Yeah. Like how many seconds videos? It will be around a 1 minute video of 15 clips. 15 clips கொடுக்குறீங்களா? 1 minuteல. So total is 1 minute. No, total will be 15 minutes. அதுல இருந்து you just want one content. Yeah, 1 minute video. 15 minutesல இருந்து அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஒரு வீடியோ கிரியேட் பண்ணணும். Yeah, similarly first you have to add ஒரு வீடியோவா வந்து first you have to give it in. எல்லா வீடியோவும் அட் அ டைம் கொடுத்துட்டிங்கன்னா எப்பவுமே பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். அது கிராஸ் பண்ணிக்காது. ஒன்றா போனால் எப்பவுமே பர்ஃபார்மன்ஸ் will be good. ஒன்று அப்லோட் பண்ணிவிட்டு யூ ஹேவ் டு கெட் த ப்ராம்ப்ட் ஃபார் தட், செகண்ட் ஒன், தேர்ட் ஒன், அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு. ஆனால் ப்ராம்ப்ட் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஒன்றா கொடுக்கலாம். ஜஸ்ட் காப்பி பேஸ்ட் அண்ட் இது பேர் தான் வந்து மல்டி ஷார்ட் ப்ராம்ப்டிங் சொல்லுவாங்க. ஸோ இதே மாதிரி டாஸ்க் வந்து யோர் டாஸ்க் இஸ் டு கிவ் மீ ஒன் சிங்கிள் ப்ராம்ப்ட் டு கிரியேட் திஸ் டாஸ்க் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஃபார் யோர் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இந்த 15 ரெஃபரன்ஸாக கொடுத்துட்டிங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் ஒரு ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துகிட்டு இதை பேஸ் பண்ணி புதுசாக வந்து உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும். தென் we can do. So we can do it in ChatGPT itself. Yeah, ChatGPT நல்லாவே பண்ணிடும். வீடியோ ஜென்ரேஷன். வீடியோ எடுக்கிறது சொல்கிறீங்களா? No, வீடியோ ஜென்ரேட் பண்ணுறது. வீடியோ ஜென்ரேட் பண்ணுறது VO3 ஆர் Grok is also really good. நம்ம அப்போ நம்மளோட கிளிப்பே அதை எடுத்து ஒரு புது வீடியோவாக கொடுத்துரும். அதுதானே நான் கேட்குறேன். நம்மளோட ஓகே நம்மளோட நீங்கள் கொடுக்குற இன்புட் எடுத்துட்டு யூ வாண்ட் டு கிரியேட் ஃப்ரம் தட் இட் செல்ஃப். எஸ், இப்போ நான் வந்து இப்போ நம்ம இந்த ஈவெண்ட்காக ஒரு 15 கிளிப்ஸ் எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே இங்கே லைவ் வீடியோ எடுத்துட்டு. ஸோ இன்புட் வில் பி ப்ராம்ப்ட் ஆர் இன்புட் வில் பி வீடியோ? இன்புட் வில் பி a video. With that video you want to create another video. சிம்பிள் எடிட்டிங்கை வந்து நம்ம ஆட்டோமேட் AI மூலமாக பண்ண முடியுமான்றது. இப்போ நான் வந்துட்டு இப்போ 15 நிமிஷம் இந்த ஈவெண்ட்டை நான் கவர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த 15 minutes கவர் பண்ண கிளிப்ஸை வந்துட்டு நம்ம ஒரு 1 minute கிளிப்பாக எடுக்க முடியும். இது இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ரைட். லைக் உங்களுக்கு வந்து அந்த சம்மரி மாதிரி வேணும். இது வந்து நீங்கள் கேன்வாவில் பண்ணலாம். ஸோ ஒன்றும் இல்லை, கேன்வாவில் நீங்கள் போயிட்டு யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு புட் ஆல் தட் கிளிப்ஸ் எல்லாத்தையும் உள்ளே போட்டுட்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஹைலைட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஹைலைட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும், இன்னொன்று வந்து ஆட்டோ ஸ்கேல், சாரி ஏதோ ஒன்று 2 இருக்கும், ஹைலைட் அண்ட் இன்னொன்று ரெண்டு ஆப்ஷன். அதில் ஒன்று வந்து ஹைலைட். அந்த ஹைலைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் இருக்கிறதுல எது பெஸ்ட்டோ அது எல்லாத்தையும் அதுவே ஹைலைட் பண்ணும் டக்குன்னு. ஸோ நீங்கள் அதை மட்டும் ப்ளே பண்ணிவிட்டு எதெல்லாம் உங்களுக்கு வேணுமோ நீங்கள் எல்லாத்தையும் மர்ஜ் பண்ணிங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு. கேன்வாலே பண்ணலாம். சார் கேன்வாவில் வந்து how many minutes will come sir that ad poster you created? No, the Vijay Juice Shop. How many minutes free? How many minutes free? Free. It's paid version, right? நீங்கள் அந்த VO3 கேட்குறீங்க ரைட்? அந்த வீடியோ தட் இஸ் 8 seconds 2 வீடியோ ஒரு நாளுக்கு ஃப்ரீயாக கிரியேட் பண்ணலாம் ஃபார் ஒன் அக்கௌண்ட். For one account 8 seconds only. Not 1 minute. No 8 seconds தான் மேக்ஸ். Grokல வந்து 30 seconds வரைக்கும் கிரியேட் பண்ணலாம். இஃப் யூ ஆர் an ultra user Grokல யூ கேன் கிரியேட். Grokல 10 seconds கிரியேட் பண்ணலாம். இஃப் யூ ஆர் அதாவது இப்போ கரண்ட்லி யூ கேன் கிரியேட் 10 seconds, either 6 seconds or 10 seconds if you are a pro user. This ad is 8 seconds only. இது வந்து 8 seconds நம்ம பண்ணது. This one is free. ஆமாம், 2 வீடியோ தான் அப்படியும் கிரியேட் பண்ண முடியும் ஃபார் ஃப்ரீ. இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன். ஸோ இது ஃப்ரீயாக கிடைக்கிறதுக்கு VO3 ஃப்ரீயாக வேணும் அப்படின்னா இஃப் யூ ஆர் ஜியோ யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஜியோ நம்பரை வச்சு யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா 18 monthsக்கு வந்து ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க.
அதாவது கூகுள் கம்ப்ளீட்டாக 5 TB ஆஃப் டேட்டா எல்லாமே ஃப்ரீயாக கிடைக்கும். ஸோ ஈவன் ஐ எம் யூஸிங் தட் ஒன். ஸோ எல்லா மாதமும் அந்த மாதிரி வரும். By net, without subscription. ஆமாம், Okay. ஜியோ யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா யூ கேன் டூ தட். Fine, sir. Thank you. Or else you just have to be paying 2,000 rupees for 2 months. That 2 is months? 2 months 2,000 Okay. currently. அனிமேஷன் எப்படி பண்ணுறது கேட்குறீங்களா? கரெக்ட். அது மேலே இந்த அனிமேட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் பாருங்கள். அதில் வந்து யூ கேன் ஜஸ்ட் டூ. இங்கே வந்து இங்கே இருக்குது பாருங்கள். இங்கே போயிட்டு எஃபெக்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும், அனிமேட்னு ஒன்று இருக்கும். இந்த அனிமேட் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுவே வந்து இந்த மாதிரி எப்படி வரணும் நிறைய ஆப்ஷன் இந்த மாதிரி காட்டும். ஸோ யூ கேன் சூஸ் த அனிமேஷன் லைக் திஸ். எஃபெக்ட்டுக்கு போயிட்டிங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்டோட எஃபெக்ட்ஸை யூ கேன் சேஞ்ச் லைக் whatever, however you want effect. இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ஆக்சுவலாக. இதில் ப்ரோ யூஸராக இருந்தால் அந்த மேஜிக் டூல்ஸ்லாம் இருக்கும். யூ கேன் ஜெனரேட் ஆல்சோ. எனி அதர் டவுட்ஸ்? ப்ராம்ப்டிங் சொல்கிறீங்களா? யா ஓகே சார். அதான் அந்த நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்ல அதே தான் 5. ஓகே ப்ராம்ப்டிங். ஓகே சார், I'll tell you like what you can do is, நம்ம இப்போ இது பண்ணது கம்ப்ளீட்டாக யூ வில் பி ஹேவிங் தட் வீடியோ யூடியூப்பில். நீங்கள் அதை மட்டும் பாருங்கள். ஸ்டார்டிங் கொஞ்ச நேரம் ஐ திங்க் தட் வில் லைக் டேக் லைக் ஒரு 10 minutes கிட்ட எடுக்கும் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது. அது பார்த்தீங்கனாலே வில் கெட் அன் ஐடியா. இல்லைனா யூ ஜஸ்ட் கெட் மை நம்பர் அண்ட் கோ. நீங்கள் எனக்கு கால் பண்ணி கேளுங்க, நான் சொல்கிறேன். Yeah, you have to pay. Yeah, in order to publish this, you have to pay 500 rupees per month to Gamma to do that. You already have a domain, is it? You already have a domain. Okay. First, you have to get a domain. Then, okay. So okay. After publishing, you don't want a domain, is it? You don't want a separate domain. Okay, if you are having a separate domain, you have to pay for that. If you don't want a separate domain, and if you are going to use a link like this, you don't have to pay. It's not guaranteed, but I think probably for 1 year or something, that link will not expire. You can use it. You can share it with your friends. So generally for the school projects, what they are telling is like they should not use AI tools. So ஸ்கூல் இதிலலாம் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இஃப் தே யூஸ் அப்படின்னா ஐ திங்க் தேர் இஸ் சம் வெப்சைட் டு ஜஸ்ட் செக் வெதர் ஏஐ ஜென்ரேட்டடாக இல்லை ஹியூமன் ஜென்ரேட்டடாக பார்க்குறது. ஸோ இதே மாதிரி தான் வந்து லைக் நம்ம எது ஏஐயில் ஜென்ரேட் பண்ணாலும் பார்க்க முடியுமா, வீடியோ, சாங்ஸு எல்லாமே. ஓகே, அதாவது நம்ம ஏஐயில் தான் அது கிரியேட் பண்ணியிருக்கோமான்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு சொல்லி கேட்குறீங்களா? இஸ் இட் ஃபார் வீடியோ சொல்கிறீங்களா இல்லைனா இமேஜ் இட் செல்ஃப்? ஓகே, சம்டைம்ஸ் ஆக்சுவலாக கண்டுபிடிக்க முடியாது, அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பட் சில க்ளூஸ் இருக்குது. க்ளூஸ் வச்சு சம்டைம்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ ஹவு யூ கேன் டூ இஸ் ஃபார் ஆஃப் நவ் கெட் இன்டு சார்ஜ் எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணது. சில டூல்ஸ் வந்து இட் வில் பி வெரி ரியலிஸ்டிக் தட் யூ கேன் நாட் ஈவன் ஐடென்டிஃபை. அவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்காக கொடுக்கும். பட் வீடியோ ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆக்சுவலாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். மோஸ்ட்டாக கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். அல்ட்ரா யூசர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க கிரியேட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக வந்துடும். பட் ப்ரோ யூசர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது கூட ஓரளவு கண்டுபிடிச்சிடலாம். அல்ட்ரா யூசர்ஸ் தான் சம்டைம்ஸ் ரொம்ப கிளாரிட்டியோட ப்ராம்ப்ட்டும் கொடுப்பாங்க. தே ஆல்ரெடி ஹேவ் அ வெரி குட் மாடல். இமேஜில் யூஸ்வலாக எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா,
இமேஜில் வந்து யூஸ்வலாக எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஜூம் த கார்னர்ஸில் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து அது நிறைய வாட்டி மிஸ்டேக் பண்ணும், ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணும். அண்ட் எப்போவுமே வந்து ஒரு அது ஏஐ கண்டென்ட்டான்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த முதல்ல நம்ம தேட வேண்டியது அங்கே எங்கேயா டெக்ஸ்ட் இருக்கான்னு பார்க்கணும். டெக்ஸ்ட் இருக்குன்னா அதை கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிங்கன்னா டெக்ஸ்ட் பிளரியாக இருக்கும், இல்லை ஏதாவது இப்படி இருக்கும். இருந்தாலே வந்து அது ஏஐ ஜென்ரேட்டட். மோஸ்ட்டாக இப்போ வரைக்கும் டெக்ஸ்ட்டில் மட்டும் அதை கஷ்டப்படும். வீடியோஸில் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஏஐன்னு கண்டுபிடிக்கணுமா, யூ ஹேவ் டு செக் இஃப் தேர் இஸ் அ டெக்ஸ்ட். ஜூம் இன் ஃபார் டெக்ஸ்ட், மாட்டிக்கும், மோஸ்ட்டாக மாட்டிக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து கார்னர்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். அண்ட் மூணாவது வந்து அன்யூஷுவலாக ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்சன் சும்மா நின்றுட்டுருப்பாரு, ஒரு லைட்டில் வந்து ஸ்டாண்ட் இல்லாமல் லைட் போட்டால் தனியாக நிற்கும், எங்கேயாவது ஓரமாக நிற்கும், நம்ம அதை கவனிக்க மாட்டோம். ஆமாம், கரெக்ட். சில பேருக்கு இந்த ஃபிங்கர்ஸ் வந்து 6-7 சம்டைம்ஸ் கொடுத்துரும். இந்த மாதிரிலாம் வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக நோட் பண்ணோன்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து டெக்ஸ்ட் தான் பார்க்கணும். ஓகே, ஒன் மோர் திங் சார். இப்போ வந்து நான் இப்போ ஏஐ டூல் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், பட் அதில் இன்னும் டீப்பாக இந்த செஷனுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் எப்படி எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியுது. ஸோ இப்போ வந்து ஆஃப்டர் செஷன் 5 டேஸ்க்கு அப்புறம் இப்போ செல்ஃபாக லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா வாட் ஆர் த வெப்சைட்ஸ் யூ சஜஸ்ட்? அண்ட் ஃபார் கிட்ஸ் ஆல்சோ நவ் ஏஐ இஸ் கம்மிங். பர்பஸ் மேம், லைக் வாட் டு யூ வாண்ட் டு லேர்ன் இன் ஏஐ? சாரி, லைக் வாட் டு யூ வாண்ட் டு லேர்ன் இன் ஏஐ? Is it for maybe presentation or மெயினாக வந்து லைக் இமேஜ் கிரியேஷன் அண்ட் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக ப்ராஜெக்ட்ஸ். இமேஜ் கிரியேஷன் மேம் நீங்கள் நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா? ஐ திங்க் திஸ் இஸ் நான் வேற எங்கேயும் நான் லைக் ஐ கம்பைன்ட் அ லாட் ஆஃப் இந்த ப்ராம்ப்டிங் ஃப்ரேம் ஒர்க், ஆஸ்க் யுவர் கொஸ்டின்ஸ் 1 by 1. இது வந்து நான் எல்லாமே வேறு இடத்துல கற்றுக்கிட்டு அது எல்லாத்தையும் ஒன்றா கம்பைன் பண்ணி லைக் ஐ ஒன்லி ப்ராட் லைக் நான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஐ ஒன்லி டிட் தட். இமேஜ் ஜென்ரேஷனுக்கு ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் ஒன். இப்போ இருக்கிறதுல மிஸ்டேக்கும் வராது, ஏன்னா அதுக்கு என்ன வேணுன்றது அதுவே கேட்குது. ஸோ யூஸ்வலாக வந்து நம்ம இன்னைக்கு கற்றுக்கிட்டதே லைக் யூ கேன் டூ இட். மேபி மறந்துருச்சுன்னா யூ கேன் அகேன் யூ சி திஸ் யூடியூப் இட் செல்ஃப். ஐ திங்க் ஃபார் இமேஜ் ஜென்ரேஷன் திஸ் வில் பி ரியலி குட் நம்ம கண்டென்ட். எனிதிங் எல்ஸ் மேம்? அண்ட் கிட்ஸ்க்கு வந்து இப்போ ஏஐ சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஸோ ஹவு டு வி ப்ரொசீட்? ஏஐ சொல்லிக் கொடுக்குறதா? லைக் ஸ்க்ராட்ச். there are many things to learn. Prompting தான் மேபி ஐ திங்க் தே கேன் ஸ்டார்ட். ஸோ தட் ப்ராம்ப்டிங் அந்த day 1 நம்ம பண்ணது தெரிஞ்சிருச்சுனாலே வாட் எவர் தே வாண்ட் டு கிரியேட், சாங்காக இருக்கட்டும், வாட் எவர் தே வில் பி வெரி மச் ப்ராம்ப்டிங் 5 step ப்ராம்ப்டிங் ஃப்ரேம் ஒர்க். ஓகே, இப்படி ஒரு இமேஜ் கொடுத்துருக்கு பாருங்க. எவ்வளோ இது ஏன்னு சொன்னால் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க, ரைட்? எவ்வளோ ப்ராப்பராக கொடுத்துருக்கு பாருங்க. ஆனால் இப்படி ஒரு மீன் இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல, அதனால மேபி தட் கேன் பி அ கேஸ். சி ஐ திங்க் இவர் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஹீஸ் நாட் ரியலிஸ்டிக், ரைட்? பட் ஐ திங்க் வெரி ரியலிஸ்டிக், ரைட்? அல்ட்ரா ரியலிஸ்டிக், நம்புற மாதிரியே தான் இருக்குது. இவங்களும் நல்லா இருக்காங்க. இந்த சைட் கார்னரில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கு. யா, அந்த சைட் யா லிட்டில் பிட். யா, கார்னர்ஸ்லாம் ஐ திங்க் திஸ் ஒன் இஸ் சம். சாரி, பேக் சைட். இவர் பார்க்க ஓரளவுக்கு பிளர்ராக இருக்காரு, பட் இவன் நாட் அக்செப்டபிள் மாதிரி தான் இருக்குது. கரெக்டாக அப்படி தான் இருக்குது இப்போதைக்கு. யாரோ எல்லாமே ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் தென். ஓகே, யா, திஸ் இஸ் ரியலி குட். இப்போ இதை வந்து இங்கே எங்கேயா டெக்ஸ்ட் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஆக்சுவலாக டெக்ஸ்டிங் இல்லை, அதனால இட் இஸ் சேஃப் ஆக்சுவலி. ஸோ வாட் we can do is I'll get into flow. இந்த இமேஜை ஒரு வீடியோவாக கிரியேட் பண்ணலாம். அப்பயும் ரியலிஸ்டிக்காக வருதா பார்ப்போம். மேக் திஸ் லைவ் ultra realistic, and now I'm just going to attach that one. First we'll be getting that image, then again we have to create one video. மேபி யாராவது ஃபிலிம் இதில் இருந்தீங்கன்னா இது ஓரளவுக்கு இட் வில் குட் சம்வாட் ஓகேவாக இருக்கும். சம்டைம் ஜென்ரேஷன் பெட்டராக இருக்காது. பட்
இது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக நீங்கள் அவுட்புட் வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட் யூ ஹேவ் டு கிரியேட் திஸ் ஆஸ் அ இதை டூப்ளிகேட் பண்ணணும். டூப்ளிகேட் பண்ணிவிட்டு அந்த டூப்ளிகேட்டை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அல்ட்ரா ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும். ஸோ டேரெக்டாக அந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணுறத விட ஃபஸ்ட் யூ ஹேவ் டு டூப்ளிகேட் திஸ். தென் அந்த டூப்ளிகேட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எல்லா மோஷனும் வந்து இட் வில் பி வெரி வெரி ப்ராப்பர், நல்லாயிருக்கும். Yeah, sometimes it will happen. Generative AI, right? It will happen. Generative, yeah. அதுவும் நம்ம அந்த ஃப்ரீ டயரில் இருக்கோன்னா எப்பவுமே வந்து நிறைய வாட்டி அந்த மாதிரி பண்ணிடும். Sir, any AI tool available for detecting all these fake things? Sorry. சொல்லுங்க. Any AI tool specifically available to detect all these fake images or anything? There should be some, but I'm not sure actually. எனக்கு பேர் தெரியல, பட் இது கண்டிப்பாக இருக்கும், ஷூராக இருக்கும். ஓரளவு கண்டுபிடிச்சு கொடுக்குறோம். Sir, domain expert versus the AI tool. Okay, so when people like when the particular domain, when they are able to do, like they are saying that there will be job replacement and so things. So how can we try to be expert as well as use the AI tool in the best way? Okay. Domain, அந்த domainல வந்து like how can they suppose if a video creation when the person in a particular domain, he could create such video and AI also could create such video. Then how can we be a better hand than AI? Proper, they should be knowing how to handle இந்த promptingலாம் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சா they can do good. Like AI is almost doing everything that people can do almost. Like these days it is replacing jobs and all those சேஃபா இருக்குறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படினு கேக்குறீங்க. டொமைனை பொறுத்து தான். So where is the gap? Where can the human survive and use the AI in a best possible way? Because இப்போ எல்லாருக்குமே AI is reachable, available. அதே சமயத்துல there are ethical concerns, cyber security concerns all. So how are we going to address this? Okay, so yeah, in order to answer the first one, how can we first survive? So I don't think a lot is going to change. எல்லாமே அதாவது இப்போ இமிடியேட்டாக பெருசாக ஒரு பெரிய சேஞ்ச் வரும் அப்படின்றது for some departments it is immediately going to happen. For example, programming, அதாவது ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் இருக்கிறவங்க தான் வந்து பெருசாக இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்லாம் ரீப்ளேஸ் ஆகுமா, அதெல்லாம் பெருசாக எனக்கு தெரிஞ்சு அதெல்லாம் இருக்க போகுது. ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்ஸ்லாம் அப்படியே தான் இருக்க போகுது, கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் அப்படியே தான் இருக்க போகுது, இதெல்லாம் லைஃப் ஸ்டைல் அப்படியே தான் இருக்க போகுது. இந்த ஃபிலிம் மேக்கிங்கில் ஓரளவுக்கு ரீப்ளேஸ் ஆகும், அதுக்கப்புறம் இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டில் ஓரளவுக்கு ரீப்ளேஸ் ஆகும். ஸோ ஃபியூச்சரில் இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் எப்படி ஃபியூச்சர் இருக்கும் அப்படின்னா either they will be very much highly paid or they will not at all be hired. So now people will be able to லைக் முன்னாடி வந்து இந்த ப்ரோக்ராமிங் தெரிஞ்சவங்க மட்டும்தான் வெப்சைட் டெவலப் பண்ண முடியும். இப்போ வந்து எனிஒன் கேன் டெவலப். ஆனால் அவனுக்கு வந்து புதுசாக டெவலப் பண்ணுறவனுக்கு வந்து அந்த அதில் ஏதாவது எரர் வந்துச்சுன்னா எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. ஸோ அதில் வந்து அவன் அந்த எக்ஸ்பர்ட்டை போய் கேட்பான். அந்த எக்ஸ்பர்ட் இதை சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னும் போது he will pay for this person. அண்ட் கம்பெனிஸுமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒர்க்கை ஏஐ பண்ண வைப்பாங்க, ஆனால் கம்ப்ளீட்டாக ஏஐ பண்ண முடியாது. ஸோ தே வில் ஆல்வேஸ் ஹேவ் லைக் மேபி ஒரு 100 இருக்கிற வேண்டிய இடத்துல ஒரு 20 கூட ஆகலாம் ஃபியூச்சரில். 20 பேர் மட்டும் வச்சுருப்பாங்க, மற்ற எல்லாத்தையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் அந்த 20 பேருக்கு வந்து பயங்கரமாக பே பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ஓரளவுக்கு ஐ ஜஸ்ட் சர்வைவ் பண்ணுற அளவுக்கு நான் கற்றுக்கிட்டா போதும், ஐ கேன் சர்வைவ் அப்படின்றவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ஃபார் திஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் இந்த ஃபிலிமில் இருக்கிறது இந்த ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ எங்கெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுதோ. மற்றபடி மற்றதில் இந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட், மிலிட்டரி, இங்கெல்லாம் ஐ டோன்ட் திங்க் இங்கே இதெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகாது இந்த ஃபீல்டெலாம். ஒன்லி இன் திஸ் டிபார்ட்மெண்ட். டாக்டர்ஸுமே அந்த 1-2 சர்ஜரி பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கு, பட் கம்ப்ளீட்டாக டேக் ஓவர் பண்ணுறதுக்குலாம் இட் வில் டெஃபினெட்லி டேக், எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னொரு 10 இயர்ஸ்க்கு டாக்டர் ஃபீல்டு இதெல்லாம் வந்து பெருசாக ரீப்ளேஸ் ஆகுது. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுமே ஓரளவுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும். நிறைய பேருக்கு ஆக்சுவலாக தே ஒன்ட் ஹேவ் அ வெரி குட் ஃபியூச்சர் இஃப் தே ஜஸ்ட் வாண்ட் டு சர்வைவ் இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். அதர்வைஸ் குட். சார் இப்போ கிட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு ஏஐ டூல்ஸ் யூஸ் பண்ண கற்றுக் கொடுக்கணும். அட் த சேம் டைம் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், டெசிஷன் மேக்கிங். ஸோ ஏஐ வந்துட்டு when it is going to do all the work, what are we going to teach our children? Yeah, this is very much important. Like I'm not very much good to answer all these. I'm not that senior, but I think what my perspective is that initially when they if they are completely dependent on AI, their creativity will completely come down. So ஏதாவது ஒரு ஐடியா வரணும் அப்படின்னா கூட அதுக்கு if they are getting into ChatGPT, they are completely gone. வளரும்போது அப்படி வளர்ந்துட்டாங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு. ஏஐயோட எரா தான் இப்போ. பட் அங்கேருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு தே ஹாவ் டு திங்க், தே ஹாவ் டு டூ திங்ஸ். அதுக்கப்புறமா இன்னும் க்ரியேட்டிவாக. ஸோ தீஸ் ஆர் மை ஐடியாஸ், சஜஸ்ட் மீ சம் பெட்டர் ஐடியாஸ். ஒரு அசிஸ்டண்ட்டாக நான்லாம் மோஸ்ட்டாக அப்படி தான் பண்ணுவேன். எல்லாத்துக்குமே வந்து
if you ask, then நம்மளோட creativity completely down ஆகிடும். ஸோ அந்த மாதிரி வரது பெட்டர் ஆக்சுவலாக. எல்லாத்துக்கும் ChatGPT அதை டிபெண்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறது தான் பெட்டர். Or else we'll be dependent. Once this is gone, like our thinking will completely go off. Thank you, sir. Yeah. Gamma. Okay, you can create landing pages, you can create presentations, and you can very easily create change the themes. You can create images inside and directly replace it. You can add links. Like it is for a new startup, Gamma is definitely good. If you're creating something new and if you want a landing page for an event or something, you can just go with Gamma and do the edits. You can change everything actually. Everything is customizable. அப்பாயின்மெண்ட் புக் பண்ணுற மாதிரி லிங்க்ஸ் இருக்காது. ஸோ லிங்க் அந்த அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு தனியாக நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதை இங்கே இது தான் பண்ண முடியும். அப்பாயின்மெண்ட்டை புக் பண்ணுறது அது எல்லாமே வந்து நம்ம ஏஐ வச்சு வேறு ஒன்று வச்சு பண்ணலாம். நாளைக்கு நான் அதெல்லாமே பண்ணுவேன். நம்மளே க்ரியேட் பண்ணுற அந்த ஃபார்ம் க்ரியேஷன், வெப்சைட் ஹோஸ்டிங், அதெல்லாமே நாளைக்கு I'll be covering. Anything else? Good, right? Yeah, then. Thank you. Papa. Oh, in the video, photo hell, yeah. Okay. This is the freshest catch today. It looks good. How much for this one? This is the freshest catch today. It looks good. How much for this one? This is the freshest catch today. This is fresh, just caught. Yes, it looks very good. பண்ணலாம். ப்ராம்ப்ட்ல வந்து கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும். லாஸ்ட் செஷன் இது எல்லாமே பண்ணியிருந்தேன் ஆக்சுவலாக.